Окей. Доброго дня усім. Я почну з англійського, тому що у нас тут декілька англомовних гостей, а потім перейду трошки на українську, розкажу вам просто предісторію нашої організації і будемо звертатися до спеціалістів. Мене звуть Олена Козлова-Пейтс, я є членом нашої групи української Ukrainians in the Carolinas. So for all of our English speakers, I just told everybody I was going to speak English, and then I continued in Ukrainian. So my name is Olena Kozlova-Pates, and I am a part of a group of Ukrainians in the Carolinas. It's been a volunteer group that has been together for the last 8 years, ever since Russia invaded Ukraine, and we have been doing all sorts of things, including sending medical supplies, supporting veterans, supporting refugees, supporting orphans. And in the last 64 days now, we have kind of, I guess, enlarged our efforts and began doing a little bit more, or as much as we could. Plus, we've also enlarged our organization. We've had so many who joined us, and we have also incorporated. So we're now a nonprofit here in North Carolina, which is going to be a little bit more easy for us to work as an organization and assistance. Obviously, refugees is one of the issues that we want to focus on, and this is something we can help with. And we have this amazing community here that has offered so much help. And we have these amazing NGOs in the area that have been very willing to help us with resources and information and knowledge, which is what we're doing here. So let me speak in Ukrainian for just a few seconds, and then we'll turn on to the specialists. Ще раз переходжу на українську мову. Наша група існує вже 8 років з початку війни, з початку того, як Росія атакувала Україну. І останні 8 років ми допомагаємо Україні як можемо. В більшості це пересилаємо медицину, робимо фандрейзинги для переселенців, робимо фандрейзинги для дітей, які залишилися без батьків, для родин, які залишилися без батьків. І плюс до того ще допомагаємо тут в нашому ком'юніті і привертаємо увагу до України, до української культури, до української мови і так далі. За останні 64 дні більш згуртувалися, більш згрупувалися, у нас більш допомоги наших американських друзів. І зрозуміло, що переселенці, біженці, до речі, мені сказали, слово «біженці» використовувати ще неможливо, тому що програми біженців ще немає. Тобто будемо вас називати переселенцями, newcomers, українські newcomers, переселенці до Кароліни на сьогоднішній день. Because we can't really, technically can't use the word refugee, because technically there are no refugees yet. So I've been using newcomers, like Ukrainian newcomers. In Ukrainian there's a slightly better word, those who have moved, переселенці. So anyway, so we, по-перше, дуже приємно, що ви всі тут. По-перше, по-друге, дуже рада, що ви всі живі, що ви всі здорові, що ви всі тут з нами. Будемо, як зможемо, найкраще вам допомагати, допоможемо, чим зможемо. Будь ласка, якщо ви ще не є в нашій групі, звертайтеся, напишіть в нашу групу на Фейсбуці Ukrainians in the Carolinas. Плюс у нас є веб-сайт www.ukrainiansinthecarolinas.org. Інформацію цю поширимо і також телефони поширимо. З нашої організації тут, окрім мене і вже В'ячеслава, який домовився з нами співпрацювати от зараз, Оля, Наталя, Женя до нас приєдналася. Хто ще, дівчата? Надя також ззаді. Тобто, якщо якісь питання по організації чи по нашій роботі за останні 8 років, питайте, будемо говорити за це. But without further ado about our little introduction, I want to introduce you to a new friend who has so graciously agreed to help us understand this process a little bit better, even though the process itself is very difficult to understand and so new, and there is no precedent for it to some extent. But Hila Moss is the Associate Director of Legal Services with the U.S. Committee for Refugees and Immigrants, and she's so nice to come and help us understand this process. And Vyacheslav is also kind of a newcomer to our area, but he has graciously agreed to help us translate.
and we'll kind of go back and forth if we need any more help. And Vyacheslav is also an immigration paralegal. So I'll open it up for you guys, and we'll go from there. Yes? And afterwards, if there are questions, we'll do the questions. Тобто вони почнуть презентацію, а потім, якщо будуть питання, то будемо задавати питання. Okay? Thank you. Okay, hi, good evening. Can everybody hear me? Is that on? Yes, okay. Oh, there we go. Okay, hi. Good afternoon, good evening. My name is Hila Moss. I am the Associate Director of Legal Services at U.S. Committee of Refugees and Immigrants. Хіла Мос, вона працює в організації по допомозі біженців, і вона рада бути тут, допомогти нам в цих питаннях. We at USCRI, we are an international nonprofit agency. We are one of the organizations that is allowed to bring refugees into the United States from all around the world. Це не державна організація, це нон-профіт організація, яка допомагає біженцям приїжджати до Сполучених Штатів Америки і допомагає по всіх питаннях гуманітарних і по візових, оформлення документів і все таке. And we also provide direct legal services to refugees and immigrants in the United States. So I oversee the entire department, and we do that throughout the country. Я вже, в принципі, це сказав, вони займаються також юридичними питаннями і працюють по всій країні. And on the first slide you see above me is my email address, as well as our website. If you have any questions, please feel free to email me afterwards, or you can visit our website for more information. На цьому слайді ви можете знайти її веб-сайт і її імейл, і ви будете більше знати, і можете комунікувати по цих веб-сайтах, адресі. And I'll have this available at the last slide as well, so that you all can get that information when we're doing questions. Буде останній слайд, і ви ще побачите цю інформацію про її організацію. Okay, so today I'm going to do an overview about options for relief in the United States. Зараз Хіла розповість більше про види допомоги по цих питаннях, по імміграційним питанням. This is a general overview. Immigration law in the United States is really complex. There's a lot of nuances, a lot of issues that arise in various contexts. So this is not a one-size-fits-all, but it's a starting point for you all to kind of understand what your options could be. But I incredibly always authorize and advise people to speak to an attorney before doing anything that could affect your status in the United States. Я більше скажу своїми словами. Імміграційне законодавство в Америці дуже об'ємне, комплексне, там багато різних шляхів виходу з ситуацій, як правильно поступити, як неправильно, але що головна мета Хіли те, що вам потрібен ліцензований адвокат, який вам може допомогти з імміграційних питань, вибрати вірний шлях. Від себе скажу, що в Америці юридичні консультації мають право давати тільки адвокати, які мають ліцензію на це. Наприклад, я паралегал, я не маю права вам давати ніякої юридичної консультації, це протизаконно. Тільки licensed attorney, ліцензовані юристи мають право вам допомагати з юридичних питань. Не слухайте родичів, не слухайте друзів, бо вони вам нарадять, я вам так скажу, з своєї практики. Потім не вилізете з проблем. Тому краще мати адвокатів і I'm telling more about legal advice. As opposed to a notario, which is very good to bring up as well, yes. Да, так що краще завжди мати адвоката. Адвокати тут є таке поняття як пробоно. Це не значить, що вам треба буде за щось платити. Пробоно, адвокати мають це робити, це їх обов'язок. Якісь визначені години працювати безкоштовно. Це називається pro bono work, робота для них. You need it for
to keep your license, right? Pro bono work, yes. I'm just explaining about it's not always. I'm telling all secrets. But they're Ukrainians. I have to tell them all secrets. Absolutely. I'm sorry. That's okay. That's okay. Attorneys, some do it for free, pro bono, some may charge for their services, but it's very important to have an attorney, not a notario, not somebody who, does tax preparation. If they don't have a license to practice law, they are committing a crime, and they could be putting your status in the United States in jeopardy permanently. Головна мета в тому, що якщо хтось інший, а не імміграційний адвокат буде займатися з вашою справою, то та людина, наприклад, бухгалтер, ви можете звернутися до свого бухгалтера, думаючи, що він допоможе, чи він чи вона допоможе. То цей бухгалтер вчиняє кримінальний злочин в Америці, а ви будете, я не буду казати, під питанням депортації, отак вам скажу. Оце така головна мета. So today I'll be discussing a little bit about coming into the United States and getting work permits, as well as temporary protected status, asylum, family-based petitions, adjustment of status, which means green cards, and then the new program of Uniting for Ukraine. Значить, головними темами сьогоднішньої зустрічі буде в'їзд до Сполучених Штатів і дозвіл на роботу. І друге питання – тимчасовий захист статусу, як сказати, тимчасовий захищений статус, це те, що стосується безпосередньо нас. Потім Asylum – це біженство для людей, хто хоче отримати біженство, але я не думаю, що це. Family Petition – це для тих, хто має родичів в Сполучених Штатах Америки, це називається immediate relatives в основному, це батьки, діти, брати, сестри це не immediate, є питання там і про там, в общем, вона розповість про це. Adjustment of status – це коли ви змінюєте з неімміграційної візи на імміграційну візу, отримуючи грін-карту, іти шляхом на отримання громадянства в Сполучених Штатах Америки. І United for Ukraine – це нова програма, яку президент Байден озвучив декілька днів назад, і яка з вчорашнього дня почала працювати. All right, so there are two ways that you can enter the United States. One is at either the northern or the southern border. The other is by plane. Є два шляхи в'їхати в США. Це через кордони, сухопутні кордони і літаком. And so you probably, depending on how you came into the United States, you're going to have one of these two documents. So the top one is a little card that they usually give at the border. And then the bottom one comes when you get off an airplane. It's usually electronic, and you can be looked up online through your passport information. В'їжджаючи в країну, вам дають, ви отримуєте якби два документи. Такий папірець, де називається І-94 карта, де вказано ваше ім'я, прізвище і штамп, коли ви в'їхали. І також в електронному виді документ, цей I-94. Usually, so they're called the I-94s. So usually these I-94s are only valid for 1 year from the date of entrance, so the date that they're issued to you. Having them extended or renewed is a possibility. It's not always guaranteed. It depends on the method of entry and whether that office that allowed you to come in the first time would be willing to renew the parole card. Значить, Хіла каже, що ця форма, вона, її час діє 1 рік, але можна продовжити, і це все залежить від імміграційної служби, це case by case. Right, yes. Це залежить від конкретної справи, від конкретної людини. Тому це не значить, що всім продовжують. Ні. От вам треба подавати, вони дивляться, вивчають і продовжують. Так. Right, and then humanitarian parole is on a case-by-case basis, so it's made at the time of admission, and it's every single person is given their own consideration. It's not a across-the-board approval or denial.
Гуманітарний пароль це також в залежності від справи кожного. Це не так, що хтось прийшов і пішов. Ні, кожна справа розглядається окремо, враховуються всі обставини, в яку людина попала, чи заслуговує на гуманітарного паролю. В общем, це індивідуально розглядається також. So with the I-94, that is step one to be able to apply for a work permit. Ця форма I-94, по-нашому I-94, це перший крок до отримання права на роботу. Дякую, бо буває заклинення. No one is allowed to work in the United States without a work permit. The I-94 issuance, getting that I-94 card, does not let you work based on that card. It's just step one, and then step two is applying for a work permit. You have to have a work permit before you can legally work in the United States. Значить, форма I-94 не дає право на роботу. Потрібно податися на отримання цього права. Ніхто не має працювати без, ось ви бачите цей документ, ніхто не має працювати без цього документу. Це дуже серйозно в Сполучених Штатах. Так що, якщо вам хтось там пропонує щось, ви кажіть, в мене немає, I don't have work authorization, I cannot work. Я не можу працювати. Yes, and Social Security cards are only issued once work permits are approved. You cannot get a working Social Security number until you have a work permit issued, so you have the card in hand, and then you can apply for a Social Security card. Номер соціального страхування – це інша карта, яку ви отримуєте після того, як ви отримуєте право на роботу. Вже. Коли отримуєте ви цей документ, ви йдете до адміністрації, Social Security адміністрації і отримуєте свій індивідуальний номер. In Ukraine, I will tell to compare. In Ukraine це ідентифікаційний код. Ми всі маємо, український. В Америці це Social Security Number, номер соціального страхування. Щоб платити податки, taxes, вся інформація про вас буде в цьому Social Security. Right, and employers will ask to see your Social Security card before they'll hire you. Любий роботодавець запитає вас Social Security card. Він не має права вас найняти без наявності такого. In the past, before COVID, people that were getting their work permits mailed to them were also getting their Social Security cards mailed to them at the same time. That's been hit or miss these last few years. So if you don't get one with your work permit, you can go to the nearest office without an appointment. They're all open now, and you can do walk-ins to apply for one there. Ніла каже, що перед ковідом вони могли в пошті висилати вам два документи: цю карту і Social Security карту. Але в зв'язку з тим, що сталося за останні 2 роки, ви в більшості випадків ви маєте отримати цю карту, а потім йти в адміністрацію і отримувати Social Security особисто. So with the I-94, with the parole card, you would use it to apply for a work permit. So that is filling out a form, sending it to USCIS, which is our government agency that handles immigration applications. З формою I-94 або з паролем, який ви отримуєте, десь хтось із вас отримує на кордоні з Сполученими Штатами Америки, ви, маючи ці документи, подаєтеся на робочу, на право працювати на цю карту. And work permits cost $410 with the application. Це коштує $410. Now it can be waived. Usually it's waived with proof of income or lack thereof. So it can be waived. Це може бути скасовано, ця оплата може скасована, але в конкретному випадку дивляться, чи ви отримуєте, чи ви заробляєте якісь гроші, чи ні. Це також індивідуально підходиться до цього. Just have to submit evidence. I believe in many people's cases it will be more like a statement, an affidavit explaining why they can't afford the fee. Ви маєте направити їм документи, де розповідаючи, чому ви не можете заплатити ці $410.
And that's each individual person. So each adult in the family, each child in the family, it's every single person would have their separate application for a work permit. Кожен член сім'ї має подати окремо на право працювати. Не може так бути, що батько подає за всю сім'ю. Такого тут немає. Окремо всі. За чоловіка, жінку і дітей. Children, I mean underage, like 10 years. Doesn't matter. For work permit? Yeah, no age. I mean, any person can apply for a work permit, even a child at 4 months. Oh. If they're not working with it, it's an ID. It's a way to get a social security number. It's interesting. So для всіх дітей, навіть якщо 4 місяці, право на роботу треба отримувати. І тоді отримується social security number. Yeah, but they won't get one without a work permit. I didn't know that. Right, right. So each application has to be submitted with 2 passport-sized photos, which you can take at CVS or Walmart, as well as your government ID documents, so your birth certificate or a passport. But any document that's not in English has to be translated into English before filing the application. Для того, щоб подати на дозвіл на роботу, потрібно всі документи, які у вас є, перевести. Я маю в виду, зараз я розповім. По-перше, паспорт, ну він і так на англійській мові, свідоцтво про народження, пояснення, якщо ви хочете не платити $410. Всі мають бути переведені на англійську мову і подаватися. You said passport? І дві фотокартки, які ви можете зробити в CVS, Walgreens, pictures, passport. Pictures, and then the birth certificates, translations. Да, все. Yeah. If you wouldn't mind, we'll hold questions till the end. That way everybody, we don't want to disrupt the presentation that we can have. We'll do all the questions and answers. And so the work permits are only valid while the parole is valid. So the date that the parole ends is the date that the work permit will end. The problem with that is that there are very lengthy processing times. So it's very real possibility that your application for a work permit is going to be pending for as long as your parole is valid. And then they will not issue your work permit if it's so close to the parole expiration date that it does you no good. Значить, дозвіл на роботу діє, поки діє пароль. It's about parole. What about I-94? About paroles, yeah, based on parole. What about I-94? I-94 is parole, same thing. It's not humanitarian parole. All the same thing. Okay. Parole is humanitarian parole, yeah. Значить, дозвіл на роботу діє, поки діє ваша форма I-94, Humanitarian пароль або інша форма паролю. От це ваш легальний статус в Сполучених Штатах Америки, і на цей час у вас діє ваш дозвіл на роботу. Це не може бути. Проблема в тому, що коли ви подаєте на дозвіл на роботу, це займає деякий час, а буває дуже довгий час, що навіть дія паролю закінчується. А буває там за місяць до закінчення. В общем, це проблема в Сполучених Штатах, все довго, тому тут is there something to do to yeah. There's no way to expedite. We don't know how they'll treat Ukrainian paroles. When the Afghans came in August of 2021, those were being issued quickly, but they were also being done at military bases. So we just don't know. There are ways to call USCIS, and if there's you can't work, an employer, won't hire you and a job is available, there may be options. We just don't know yet until it's put into practice. На даний момент немає ніякої легального шляху прискорити розгляд подання на роботу. Але з урахуванням того, що ми українці в якій ми ситуації, все можливо. Можливо, для них буде якийсь індивідуальний підхід для наших громадян. Наприклад, мешканці Афганістану, хто тікав з їхніх країн, для них були такі можливості, але там був щось military what for Afghan?
Military Якось, да, на підставі якоїсь, but we have military bases as well. Well, but the Afghans came into military bases. Okay. They came to the U.S. in military bases, so they were done. Bases, you mean like bases. A military base, Not right, yes. based on something. No, Okay. no, no, yes, Да, sorry. вони, Gotcha. афганці прибували в Америку на військові бази. І тому для них було все трошки по-іншому зроблено. А українці прибувають тут гуманітарний пароль, там, ну, іншими легальними шляхами. Тому будемо надіятися на те, що будуть якісь опрацьовані шляхи на прискорення. Правильно? And then this is just a picture of the work permit, so you all are aware of what that will look like when it comes in the I mail. told them. Okay, good, good. All right, so temporary protected status, that is something that was just designated for Ukraine. And it is a way to keep someone temporarily in the country with work status. It wasn't just for Ukrainians, right? No, 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 just TPS for Ukrainians has just opened up. TPS – це в них така програма для, не тільки для українців, скажімо, але в цій ситуації ми говоримо про TPS для українців, бо вона в своєму плані трошечки унікальна. І да, ну, скільки, пару тижнів. Ну, це було, ні, вони ж в березні перший раз вони оголосили про TPS, а потім довго не вносили в базу. Зараз 20, when it started, April 25th. Yeah, I haven't gotten there yet. Okay. But yes, so TPS it's designated, a lot of countries have TPS right now. It's usually issued with some kind of ongoing armed conflict or environmental disaster like a hurricane, or any other kind of conditions that may plague a country. So Venezuela, El Salvador, Haiti are some of the big countries that have had TPS for several years now. So this TPS-програма діє для багатьох країн, хто тікає від військових ситуацій, від природних катаклізмів, від ураганів. І кожна країна, для кожної країни визначається час, скільки вони можуть знаходитись в Сполучених Штатах Америки. І for Ukrainians it's 18 months, right? Right, so for every designation it's 18 months, yes. Да, на 18 місяців. Yes. And then it just gets renewed as the conflict continues or the conditions in the country continue. Якщо ситуація в країні не змінюється, наприклад, в Україні не змінюється, то вони продовжують цей статус. So it's designated for someone who's a national of that country or a person without nationality but who last resided in that country. Це мається в виду, хто має право на цей resided in the United States. No, in that country, in the designated country. Це для тих, хто проживав у тій країні і є громадянином тієї країни, так проще, national, я не знаю, у нас немає такого поняття. Або для людей, хто може іншого громадянства, але постійно проживав в Україні. And so for Ukrainians, so there's two dates that are very important. It is the date of physical presence in the United States, so the date that you entered, as well as the continuously residing date. So, дві дати важливі для українців. Це дата, коли прибули в Сполучені Штати Америки, і інша дата continue, what is that? I know, terms of art. Continuing to reside in the United States, just still being here, not So it's leaving. not date, it's a period of time, probably. Well, so the first date is April 11th, where you have to show that you've been in the United States since, so you got here on or before April 11th. And then the continuously residing is that you've been in the United States continuously since April 11th to April 19th. April 11th to April. I know. I know. Oh, it's too complicated. Immigrate, right? And it's English-speaking people still. It's very difficult to understand, but it's just the idea that you haven't left. You're still here, and you're continuing to be here. I will say, So you entered before April 11th, and you are still here as of April 19th. 8 days. Continuous. You know, right. Ви повірте мені,
побачите ще багато чого дивного в цій країні, особливо в законах, все що завгодно. Значить, для нас, для українців важливі дві дати. Дата, давайте так, 11 квітня, ви мали бути на території США станом на 11 квітня. І інша дата, April 19, 19 квітня, в общем, цей період з 11 по 19 ви мали жити в Сполучених Штатах Америки. Оце такий... April 15. They arrived after April 19th? Після 19 квітня, ви сказали, да? Right, you had to have arrived before April 11th. And Да. so originally the date was March 1st, which we all knew that wasn't going to encompass anyone. April 11th is still pretty early as well. Unfortunately, it's been published in the Federal Register, so it would be very difficult to move it. Okay, so it's done. It's done, I know. Раніше ця дата була 1 березня, але в зв'язку з тим, що затягнувся розгляд цього документу, змінили дату перед реєстрацією в федеральному цьому реєстрі, і тому було легко змінити дату, вони змінили на 11 квітня. Але змінити ще раз практично неможливо. Оце ж. Yeah, so you have to file when it's open for registration, which would be now until for 18 months. They're allowing registration to go up until September of 2023. So, but you still have to be here before April 11th, which I think does eliminate quite a bit of the population. Ну, ті, хто відповідає цим датам, можуть подаватись на TPS і отримати дозвіл на 18 місяців проживання в Сполучених Штатах Америки. And so the continuous physical presence in the United States and continuous residency, those are all things, again, you establish within those two dates of April 11th and April 19th. But you are allowed to have brief, casual, and innocent departures, which meaning that you can leave the country for a vacation or to go visit someone outside of the country or anything that's a short period of time. I understood, but you mean this period, 11, 19? Well, no, after okay. that, yeah. So... And that's more for like re-registration purposes, but yeah. Значить, є таке поняття у них, що ви повинні підтримувати своє проживання в Сполучених Штатах постійно, що ви отримали статус і виїхали десь на місяць-два. Ні, тут так не працює. Ви можете виїхати, наприклад, в Мексику на тиждень і повернутися, це не перериває ваш термін проживання в Сполучених Штатах Америки. Тому важливо контролювати цей час, який ви перебуваєте на території Америки, щоб не загубити цей статус. От така основна логіка цього. But please make sure that you do not leave the United States until you get permission. So you have to apply for advanced parole, which is another application fee, and you have to wait for the government to approve it. If you leave without that being approved, you are not coming back in. Це важливо, маючи цей статус, ви не маєте права залишати територію Сполучених Штатів без дозволу, для який також треба подаватися, платити фі. Payment, да, платити пошліну, платити пошліну, тому що якщо ви не отримаєте цього, скажімо, пароля, цього документу, ви вже не повернетеся в США. Тому будьте обережні з виїздами. Right, because when you go to re-register for the TPS after that 18 months, if they don't do an automatic extension, you have to re-register, and the government will ask you if you've been in the United States continuously since April 19th of 2022. So that's where that continuous presence comes in. У випадку, якщо ви будете продовжувати свій статус після 18 місяців, вас запитають, чи проживали ви постійно в США, і ви маєте довести, що ви не виїжджали і не були довгий час десь за кордоном,
Тому це важливо. Вони будуть перевіряти, чи ви фактично проживали в Сполучених Штатах Америки, для того, щоб продовжувати вам надалі цей статус. And so the government is supposed to tell us at least 60 days before the expiration of the TPS whether it's going to be extended or not. And sometimes they give automatic extensions as well, but it'll be announced. Вони мають за 60 днів до закінчення статусу вам сказати, чи продовжують, чи ні. А також вони роблять автоматичне продовження. І in case of automatic extension, you don't need to apply. You do not need to reapply if it's automatic extension. Да, не треба буде подаватися і платити цю пошлину, вони автоматично продовжують. Is it possible in the United States? Yes, many. So El Salvador has had TPS since 2001. So very possible for it to be continued for many, many years. Venezuelans? Venezuelans just got it last March of 2021, so it hasn't come time yet So for it to they be do continued. automatically, right? We don't know yet. Okay. Hard, yeah. В It's общем, very country dependent. це можливо в залежності від ситуації, і в тому числі в нашому випадку в Україні. Все буде залежати, як будуть події надалі продовжуватися. So TPS is available for most, but there are reasons that you can be denied or that it can be revoked after you got it. ТПС можуть отримати всі, хто відповідає цим часовим даним, але в цьому статусі можуть відмовити або його скасувати в деяких випадках. So one of the reasons is if you've ever been convicted of a felony in the United States or at least 2 or more misdemeanors in the United States. Це може бути, підставою для цього може бути те, що ви вчинили тяжкий злочин в Сполучених Штатах Америки. Це felon. We don't have this. No, I know how to explain. So, серйозні злочини, як вбивство, грабежі, ну там перечень. Або кримінальні проступки, це такі мілкі. Driving under intoxication. What is it? Misdemeanor? Yes, DWI is a misdemeanor. Driving while under the influence. Do not drink and drive. Please do not drink and drive. Якщо попадетесь один раз, то ще нормально. Але якщо вже 2 рази, то вже відмовлять в статусі. Just a little bit of alcohol in your system can get you a DWI. Да, будьте обережні з алкоголем, да. And then so a DWI is a misdemeanor. Felonies are murder, rape, robbery, assault, violent assault, robbery with a deadly weapon. Domestic violence. Don't do domestic violence is a misdemeanor, but it could. I mean, I guess it depends on how serious it was. But just no crimes. Don't commit crimes. Чоловіки, не бийте жінок і наоборот. You could also be found inadmissible or not able to receive the benefit or have it revoked for security-related grounds or health reasons. Health reasons as well? Yeah, so under the law, there, like tuberculosis can be a reason to... Значить, другою підставою для того, щоб скасувати цей статус, якщо вони знають про те, що на момент в'їзду в Сполучені Штати Америки ви не мали права в'їжджати в Америку з різних підстав. Ось з підстав поганого стану здоров'я, як туберкульоз, наприклад. So what are the reasons? Like national security reason, якісь безпекові питання. What else? Participating in the persecution of another individual or any kind of terrorist activities. Терористична активність, там. There's a whole list, but that's generally the gist. Да, переслідування там людей, ну в такому плані. And then again, you have to always meet the physical presence and continuous residence. So physical presence is being in the United States physically. Residency is maintaining a dwelling, so having a house, making a car payment, making a house payment, putting money into a bank, showing that you are continuing to live a life in the United States, even if you take a brief vacation outside of the United States. Ну, це важливі питання, де кожна нова людина, яка прибуває, краще це знати, що важливо, перебуваючи в Америці, що важливо підтверджувати свою наявність, своє перебування в Сполучених Штатах Америки і також як
давайте так, простими словами скажемо, як ви тут живете, все, як ви платите оренду, чи ви знімаєте там квартиру, чи ви купили автомобіль, чи ви відкрили банківський рахунок. Це все треба, ці документи мати при собі, воно вам пригодиться, як ви живете тут. В общем, все важливо, повірте мені, все важливо, щоб довести, що ви тут живете. So the benefits to TPS are that you cannot be deported while you have TPS. If you again commit a crime, it can be revoked. Ну, маючи цей статус, ми вже це в принципі сказали, що вони можуть у вас цей статус скасувати, якщо ви вчинили злочини. It's just crimes, right? There can be a reason. So, be careful with that. Yep, and you can get employment authorization, so you get a work permit, and that's going to be valid for the entire time that you have TPS. Working without work authorization is a misdemeanor or felony? Working without work authorization is a misdemeanor. Працювати без дозволу на роботу – це кримінальний проступок також. Working with someone else's papers, like working with the U.S. citizens' papers, is fraud and a felony. Якщо ви працюєте, наприклад, в ресторані, і для того, щоб вас працевлаштувати, використали документи Social Security іншої особи, а ви працюєте, це мошенничество. Ну, в общем, ви поняли, це fraud, мошенничество, да, it's a felony. And it would be a prohibition to ever getting citizenship in the United States. Да, і якщо вас на цьому спіймають, ви ніколи не зможете отримати громадянство. So the work permit will be valid while TPS is valid. You can submit renewals up to 4 months before the expiration date. Sometimes they're extended automatically. It's work permits. Work permits, yes. And then you can also apply for the travel permit. Значить, право працювати можна продовжити за 4 місяці до закінчення строку дії. І останній... What did you say, the last sentence? Get a travel permit. Право мандрувати за кордон також треба подавати. Не забувайте за цей документ, це важливо. Я вам раджу, краще не виїжджати за кордон. Okay, so that's TPS. So one of the drawbacks or the bad things about TPS is that it's not a direct pathway to citizenship or getting a green card. Значить, цей TPS – це не шлях отримати громадянство або отримати грін-карту. And it's not considered an entry purpose in order to fast track a family-based petition to get a green card or citizenship in the United States as well, because it's technically not a lawful entry into the United States. Now, parole is, but TPS is not. But TPS is not. But TPS for people who are already here. Right. So when you travel on Okay. TPS and you come back. Right. Тому що TPS не розглядається законодавством як легальний в'їзд в США, так можна сказати, да? Як легальний в'їзд в США. Тому ви не можете, вас не розглядають як легальні іммігрантами, і тому ви не можете подавати на воз'єднання з сім'єю, привезти своїх родичів. Оце в цьому різниця. Це для мене теж нове, але так воно і є. Тобто ви не є потенційним емігрантом? Да, ви не є потенційним, вам тимчасовий захист дали, перебуваючи в США. Так. So we'll move on to asylum. Asylum is a permanent method of staying in the United States. It would mean that you would never go back to Ukraine if you apply for asylum and win asylum in the United States. Is it correct? Це правильно буде сказати, asylum – це біженство. А як asylum? Убежище, а по-українськи? Притулок. Притулок. От.
Translate. Притулок – це зовсім інший вид, це вид імміграції. It's immigration, right? Asylum. So you're immigrating, basically. Permanently, yes. Asking to live here permanently. Да, на постійне місце проживання. І в чому різниця між TPS і притулком? Ви не маєте права їздити в Україну, тому що притулок, в принципі, це такий вид імміграції, який дає вам право іммігрувати в Сполучені Штати Америки, тому що ви вас переслідували в вашій країні, і ваша держава, Україна, не захистила від цього. Ви, в принципі... Да, це не той притулок. Це можуть бути інші підстави, кримінальні переслідування. Yeah, I'm just trying to explain what asylum is. It's for like criminal persecution. Also, I had a little bit more, it's about victim of past persecution or fear of future persecution. And then it has to be based on at least one of the 5 bases that are recognized in our law. Притулок – це вид імміграції, коли хтось, персона, залишає свою країну із-за кримінального переслідування або з боязні бути переслідуваним у майбутньому. І потрібно мати один із 5 підстав для того, щоб бути eligible. Для того, щоб отримати цей притулок. Right, so it would be based on your race, your religion, your nationality, your political opinion, or because you're a member in a particular group. And so you have to show that the reason why you are being persecuted is because of your race or religion or nationality or political opinion or being in a group. And I've got it on the slide for you too. Значить, підставами для того, щоб отримати такий притулок, підставою має бути ваші політичні погляди, ваша раса. Дискредитують по якихось, по вашим політичним поглядам, вашої раси, расової приналежності, з різних підстав. Sexual orientation as well, right? No, so that would be in that 5th group, but it requires a little bit more legalese to argue that. It's not one of the bases, the firm bases. Okay. So just general fear of war or general fear of a persecutor is not enough. Persecution is frequent, it's targeted, it is severe, and it has to be connected to a reason for it. It can't just be for money or for your property. It has to be. We're talking about it just to show them the difference between TPS and asylum, right? Yes, or just what they're eligible for. If they, if some may want to. Да, you think? Okay. Для тих, хто хоче отримати притулок, тому що я думав сказати, що це просто ми розповідаємо про те, щоб ви бачили різницю між тимчасовим статусом і притулком. Because most of them, they will go to Ukraine back, definitely. We don't know. Да. So, it's an option. Можна буде скористатися цим видом імміграції при наявності оцих підстав про те, що вас переслідували в Україні, або, може, будуть переслідувати, і ви впевнені в тому, що якщо ви повернетеся, і вас будуть переслідувати за ваші погляди, за вашу расову приналежність чи інші підстави. You have to apply for asylum within 1 year of coming into the country, so there's a deadline. Ви маєте 1 рік з моменту в'їзду в США щоб подати на притулок. Якщо ви 366 days, ви вже не можете подати. 364, yeah. 364.
And then you get work authorization while asylum is pending. And if it's approved, you stay here permanently, and it puts you on a pathway to a green card and eventually citizenship. Да, це шлях до громадянства в Сполучених Штатах Америки. Коли ви подаєте на притулок, ви також подаєте разом з петицією на притулок і петицію на право працювати. І ну, там з моєї практики 4-5 місяців розглядають цей work permit, і вже потім ви маєте право подавати на грін-карту і на громадянство. But you can lose it if you go back to your home country. Якщо за цей період, поки розглядається ваша петиція, so where is like when you got a green card with asylum, You can still lose it. Okay, so if you're a citizen. If you're a citizen, you technically know, because they don't necessarily check where you come from, but you can get citizenship revoked if there was any kind of fraud originally in the original application. That's serious. Якщо ви подали на притулок і після цього поїхали в Україну, у вас можуть бути проблеми, навіть якщо ви стали громадянином. Ваше громадянство можуть скасувати, оскільки можуть дослідити, що ви притулок отримали шляхом мошенничества, опять это слово. Fraud, мошенничество. В общем, ви мошенник, да. Fraud. Okay. So one of the other ways that you all may be eligible for options in the United States is a family petition. So that requires either a green card holder or a U.S. citizen to apply for you. Наступний вид імміграції є, значить, це імміграція базована на сімейних зв'язках. Це можуть зробити як і особи, які мають грін-карти, а також громадяни Сполучених Штатів Америки. But it's only for immediate family members. Це тільки для прямих родичів, правильно? Для прямих родичів. So it's spouse, parent, children, and siblings. Батьки, діти, чоловік, дружина і брати-сестри. Все. But they're all treated differently depending on what status the petitioner has and what the relationship is to the petitioner. Але вони ці петиції розглядають по-різному, в залежності від вашого статусу, якщо ви громадянин чи green-card holder. Да. По-різному, там багато схем, повірте мені, що громадяни мають і швидше, і більше прав, чим green-card отримувачі. Так? Да. Да, це резиденти. Якщо хтось не знає, грін-карт-холдери – це не громадяни Сполучених Штатів Америки, вони мають право проживати в Сполучених Штатах Америки. Абсолютно все, як і громадяни, тільки не можуть голосувати. Це одна, the difference between LPRs and the citizen. They cannot vote, and what else? They have to maintain their green card, and certain crimes can make them ineligible. They could be deported. Да. Ну, різниця є, що не можна голосувати і не можна вчиняти злочини. Тож, так, не можу сказати. Не вчиняти злочини, бо є перелік злочинів, важких, скажімо, злочинів, за які можуть депортувати green-card холдера. So I won't go into too many specifics because it can be really confusing. But if you, that's too much. Yes, but talk to an attorney and they can explain the different connections that can be made for those applications. Це дуже важко і дуже об'ємна інформація розповісти, що можуть робити громадяни Сполучених Штатів, що green-card тримачі, да, так сказати. Так, в двох словах скажу, що, наприклад, громадяни можуть своїх братів і сестер подавати, а green-card-холдери не можуть. Там багато але, багато тому що
це не тема сьогоднішньої зустрічі, вона просто загрузить голови та й все. And I should say, so TPS applications cost money. Asylum is free to file. Family-based petitions also cost money to file to the government. Значить, Some of them you can ask for fee waivers, some of them you cannot. TPS і сімейна імміграція коштує гроші, а притулок не коштує. Looks like we're encouraging people to get asylum. Well, just laying out options. Да. Притулок це безкоштовно. Існують, як ми вже сказали, існують шляхи скасувати оплату, але це все індивідуально. So adjustment of status is applying for a green card. And so that requires some kind of first petition to be approved, generally a family-based petition, and then the next step is applying for a green card. От adjustment of status – це зміна статусу з неімміграційного на імміграційний. А імміграційний – це отримання грін-карти. В більшості випадків це по сімейних зв'язках. Ну, американське імміграційне законодавство, воно, в принципі, базовано на сімейних зв'язках. І громадянин США, it's just a citizen can apply to adjust status, right? Just a citizen. No, a green card holder too. Just Ah, any da, family, as long as da, the family-based okay. petition is Yeah. approved, you can Okay, apply, da. or you can do it at the same time as well. Резиденти або громадяни можуть подати петицію на свого родича для того, щоб змінити йому статус. It requires usually a person to sponsor you. So for somebody to say that they will financially support you in the United States, so you would not use government benefits. And it also requires a medical exam with COVID vaccinations. That's a new one. Yes, as of October. Значить, вимогами до зміни статусу це треба пройти медичний екзамен, COVID-тест, and first one I Financial sponsor. Той, хто подає петицію, зобов'язується фінансово підтримувати особу, за яку просить. В общем, для того, щоб не ставити public charge, ви почуєте ці два слова скрізь, це таким чином держава знімає з себе відповідальність за любі фінансові витрати на вас, такі як health insurance, right? The sponsorship, як insurance, там, ну, інші фінансові ситуації, в яких ви потенційно можете опинитися. And so everyone here came into the United States with parole, so with lawful status. Entering with lawful status allows you to apply for a family member and the green card simultaneously. So it can be done at the same time because of the lawful entry into the United States. So I have a little bit missed. Yeah. So the general process is that if you came into the United States with parole, with some kind of lawful entry, allowed to come in, then you have a family member petition for you. That petition can be pending simultaneously with the green card application. So the two can be done at the same time. But you have to have a family member. You have to have somebody petition for you. You still have to have that. You still have to have step one, which is the family-based petition. Step two is the green card application. But for people who entered legally, lawfully, they can do it at the same time. We call it a one step. Я зараз переведу, якщо я щось для тих, хто легально в'їхав в країну, і як всі тут, да. Ну, не всі можуть подавати на грін-карту. Не всі можуть подавати. Можуть подати на грін-карту і паралельно на своїх родичів, на дружину, на дітей. Ні? Якщо ви в'їхали в країну, і ви легально через пароль, який ви всі отримали і в'їхали через пароль, якщо у вас тут є родичі, які подають на вас, тому що це є family-based. Ну, да. Це базується на вашій родині. Це дружина, чоловік, діти, батьки,
No, parents is just for citizens, right? Immediate relatives, not for Right, LPRs. right. Green card holders cannot apply for their parents, just Да, U.S. citizens. тільки для громадян, батьки and siblings. Siblings are only U.S. citizens as well. І брати, сестри тільки для громадян. And Ні, ну, тільки прямі, кровні. Да. Тобто це зміна статусу, коли у вас тут є родини, тобто ті близькі люди, за яких ми говорили, тоді, коли ви виїхали в такому статусі, в якому ви в'їхали, тоді можливо, щоб подавалися ці документи зразу і на зміну статусу, і на green card, і на резиденцію. У меня вопрос можно? Если мы подали на воссоединение семьи с сыном 3 марта, а въехали они 15 апреля по гуманитарному паролю, статус уже есть. Я citizen. So it's legal advice. She's a mom. of U.S. United You are- States. and she's a citizen. Ви син? 3 марта Oh. я подала на воссоединение семьи с So on March 3rd, she applied for I-130 petition. I-130, right, Yeah. 15 апреля по гуманитарному паролю. And he entered with parole. with parole on April. Which April? That's okay. Right, so the fact that he entered the United States legally means that he can apply for a green card now while that I-130 is still pending. It can be together. On. So it's an interesting question. He got this humanitarian parole. He entered. She applied for him. So now he doesn't need to worry about his humanitarian parole. He can Correct, apply he can apply for a green card direct, Or even- immediately. So получается, что вы можете уже подавать на So she green did card. step one, which is establishing the family relationship. Step two is applying for the green card. But because he's already here, they can do it. She can go ahead and file the green card application with just proof of that initial family filing, like the receipt notice that you get when it comes, and it'll be approved. So both petitions are going to be considered simultaneous. Simultaneous, yeah, Open. yeah. And his wife is here, from our understanding. It's his wife, so she can. Not until he gets a green card, and then okay. he would apply for her. Понятно. Дивіться, так в вашому случаї ви подали ви подали 130-ту форму на сина, так? Він може подавати на грін-карту. I-130. Уже подав. So the caveat to that and why it's really important to talk to an attorney about this is because he is a married child of a U.S. citizen, there are only so many green cards that are allowed to be issued on a given date, at a given time. So he can have the green card application, actually probably, I'd have to check the dates for filing. So it requires an attorney. This is a little too, it's a little too much. He's married. It doesn't matter how old is he? It doesn't matter his age, it just matters whether he's married or unmarried. So there's, the categories are different. And so they dictate when you can file an application and when it can be approved. Коротко, треба адвокат. Ситуація непроста, оскільки ви одружений, і тут важливо не пропустити там дати і все правильно зробити. Everything, yes. Immigration law 101, yes. Law 101, I should say. So the last, we'll hold questions to the end. I'm almost done with this, and then we'll get all the questions answered. So the last one that I wanted to highlight is for your family members that are still outside of the United States. So that's what was just put into place yesterday by the Department of Homeland Security, called Uniting for Ukraine. Зараз ми будемо говорити про цю нову програму United for Ukraine. Це коли члени вашої сім'ї, just family members? Yes.
So yeah, I've got it there. Коли ваші сім'ї знаходяться за межами Сполучених Штатів Америки. And so it's for immediate family members, which again, parent, it's kind of like a tree, but parent, spouse, children, and siblings, immediate family members, not aunts, not uncles, not cousins. Да, я теж тут. Yeah, I'll get to that. Right, so this is for people, so for everyone that's here, if you're still worried about your family outside of the United States, uniting for Ukraine is I'm just an confused option. why we're talking about families only, because from what I... Програма, яку відкрили от тільки вчора, да? Вона тільки вчора відкрилася, називається вона Uniting for Ukraine, об'єднуємося за Україну. Тобто, якщо ви вже тут, а члени вашої родини, близькі члени вашої родини ще не тут, то можливість їм в'їхати до Сполучених Штатів і чи тимчасово тут перебувати до 2 років. Okay, yep, so, right, so displaced Ukrainian citizen, immediate family members outside, they come in temporarily. So in order to participate in this, there has to be a supporter in the United States, a financial supporter, who fills out an application online. They have to create a USCIS account and fill out an application online and show that they are financially able to support someone. Так, для того, щоб українці могли приїхати в Сполучені Штати Америки, вони мають мати спонсорів Сполучених Штатів Америки. Без спонсора нічого не вийде. І цей спонсор, він подає петицію на... Спонсор має відкрити в державній установі американській свій рахунок. Ні, це it's a petition, right? He needs to... Ні, це петиція. Вона каже, якщо у вас ще є Так я... тобто ви вже тут, а ваші родини, можливо, там ще, No, щоб їм ще... So this lady has the same question, because you said just family members. But from what I know, not just family members. Any citizen or any resident of the United States can sponsor any Ukrainian, not just family members. Uniting for Ukraine said that it's only for immediate family members who are outside the United States. No, United for Ukraine provides a pathway for displaced Ukrainian citizens and their it's immediate family members of Ukraine. Okay, I see what you're saying. Yes, sorry. Okay, no, the person in the United States does not have to be the immediate family member. It's for Ukrainians outside and their immediate family members. So bringing in an entire family unit has to be immediate family members. I apologize. The people here don't have to be immediate family members. Anybody can sponsor here. They have to be financial sponsors. Sorry, I understand what you're saying. Да, маленьке уточнення, що не тільки члени сім'ї можуть спонсорувати своїх членів сім'ї в Україні, а люба особа, резидент Сполучених Штатів Америки, може спонсорувати українців, not just a person, it can be organization, it will be a sponsor, non-profit organization. It can, but the person there has to be a person financially sponsoring. So it would be like the executive director of a nonprofit. Ага, все, зрозуміло. Значить, це має бути людина, яка спонсує, правильно? Спонсує чи сім'ю, чи одну людину, все в залежності від фінансового стану цієї людини. Це вже буде вивчатися імміграційним офісом. В общем, логіка цієї програми в тому, що резиденти Сполучених Штатів Америки можуть привозити громадян України на територію спонсорувати і привозити. Да. Yes, so the idea is that, so if it is a nonprofit organization, the person has to be able to liquidate funds, be able to use funds of the nonprofit to support someone here financially. Тому що особа має мати кошти для того, щоб підтримувати одну особу чи цілу сім'ю. Тут логіка в тому, що держава не хоче платити ні за що. Всі фінансові зобов'язання будуть покладатися на спонсора. And then if they're approved to come to the United States, they will get a visa to travel directly to the United States and then come in and seek parole at the port of entry.
Якщо петиція задоволена, людина отримує візу, з якою вона має право приїхати в Сполучені Штати Америки, і на пункті приїзду отримає пароль. So, is it maybe 90 days visa? They apply for parole at the port of entry. It's just a Да. visa to travel to United States. Так, це віза тільки для того, щоб приїхати сюди, а вже тут подається на пароль. So in order to be eligible for the program, you had to have resided in the Ukraine before the invasion. So that's until April 11th of 2022, you have to show that you lived in Ukraine. The date on Uniting for Ukraine is February What is 11th. February 11th? I'm not sure. That's not the date I of was- invasion we yeah, know. I I'm was, not like, sure why they trying to do 2 understand. weeks ahead of time or 10, 13 days ahead of time, but that's from the website. Ну, незрозумілих причин, але в цій програмі чомусь зазначили дату 11 лютого, хоча безпосередньо вторгнення сталося 24-го. Це вони, виходить, з'їли 2 тижні у нас, правильно? Ну, це, да, нічого ми з цим не зробимо. Це один із вимог, що для того, щоб отримати цей по цій програмі приїхати в Сполучені Штати, необхідно довести, що ці особи, чи особи проживали на території України перед вторгненням на її територію. Then you have to show that you were displaced as a result of the invasion and have proof of your Ukrainian citizenship or being an immediate relative of a Ukrainian family member who's applying to the program. So a Ukrainian citizen that has a German spouse. Значить, друга вимога для того, щоб отримати цю візу, треба довести, що внаслідок вторгнення особа була переміщена. Тут я розмовляв з Хілою перед цим, тут питання, бо в різних sources. В різних документах трошки по-різному стоїть переміщено в межах України чи за кордон. Чи за кордон, тому що в Department of Homeland Security says fled Ukraine, ті, що виїхали з України, а в інші other document says just displaced. В общем, це ще питання, нема на нього відповідь, як вони будуть, треба практика, як вони будуть розглядати, чи є обов'язковою вимогою виїзд людини за кордон. От. Потім інша вимога паспорт, Ukrainian паспорт, що особа є громадянином України. І також доказ про родинні зв'язки з спонсором в Україні. Якщо, наприклад, ви громадянин України, а ваша жінка з Німеччини, то вона теж може бути з вами і подаватися на цю програму. Докази про своїх чоловіка, жінку, дітей, які будуть їхати з вами. Отак. And then you have to show that you've completed vaccinations and public health requirements, as well as biometrics, which is fingerprints, and then biographic screenings and security checks. You mean vaccinations is COVID or COVID and all the ones that we require in the United States, yes. Повірте, я через це пройшов, мабуть, багато хто через це пройшов, що треба отримати всі вакцинації, які вимагаються в цій країні. Це багато. І biographic screening, ну це what is it? Background check. Fingerprints. Fingerprints and a background check. Да, треба пройти, but it's in embassy. We don't have an embassy in Ukraine. Maybe people have this question. Well, the idea is that these are people, right, it's in a third country. Це для тих, хто знаходиться, українців, які знаходяться не в межах України, в інших країнах. Вони можуть, їм потрібно йти в посольство і здавати відбитки пальців, документи про вакцинацію. Буде проведено background check, це чи кримінальна, чи банкротами були, чи там все перевіряється. And then children under the age of 18 have to come with a parent or a legal guardian, which means they have
a civil document from a judge or from a court, whatever is required in Ukraine to show legal guardianship in order to travel to the United States. Діти молодше 18 років мають бути з батьками, з батьком або з батьками, або з legal опікуном, або з опікунами. Це все повинно бути документально затверджено, судові рішення, все інше. Діти до 18 без батьків не пустять сюди. So the process is step one, that a sponsor has to create an online account at uscis.gov and fill out the I-134 form on that account. An attorney cannot do it for a sponsor. The sponsor has to do it themselves. Значить, першим кроком до цієї програми є те, що спонсор заходить на веб-сайт USCIS, це United States Citizenship Immigration Service, і створює аккаунт, і заповнює цю форму. І що важливо, адвокати не можуть цього робити. Спонсор має робити це самостійно. І яка інша, not just attorneys, not anyone can help him with this. Ніхто не може, ні friends, ні друзі, ні батьки. Особа сама, хто спонсорує, той має вносити всі дані в цю форму. After the filing, the United States will will check the form and the financial eligibility. They're probably going to ask for your most recent tax filings, any assets that are owned, such as a house or a vehicle, anything that can be liquidated. Своїми словами, вони перевіряють спонсора на його фінансову спроможність бути спонсором. Перевіряють там борги, податки, які подавалися, там автомобілі і все інше. Step 3 will be that USCIS contacts the beneficiary, so the person that you're applying for, to also create an account. And then they're going to give them instructions on the next steps. So that's completing that background check. So if they are not somewhere where they could go and get fingerprinted, they may have to leave the country in order to do that if they're still in Ukraine. Unless we know that the embassy in Kyiv is going to be reopened, we don't know what services will be offered there yet and when. Наступним кроком є те, що імміграційний офіс зв'язується з особою в Україні і просить її створити свій аккаунт і внести свої дані для того, щоб пройти бекграунд-чек і пройти відбитки пальців, всі ці процедури обов'язкові. На даний момент це можливо зробити тільки за кордоном, але от я тільки знав, що вчора посольство США в Україні об'явило, що вони повертаються в Київ, можливо, повертаються в Київ. Ага. Ще... в общем, така от ситуація. We finally are getting an ambassador. Yes, the ambassador was just chosen. Yes, I heard that as well. Yes, and so then the government will notify the beneficiary about where to go in order to travel to the United States and when, and they will have 90 days in order to come to the United States on their own. The government is not helping with any flights or payment of flights, so it is still within that person's own means to be able to get out of the country and come to the United States. З моменту, як петиція задоволена, особа чи особи в Україні мають 90 днів для того, щоб приїхати у Сполучені Штати Америки. США не оплачує переїзди, все покладається на спонсорів, або може самі можуть заплатити. Не очікуйте нічого від Сполучених Штатів, в плані фінансування. And then they, again, will be reviewed for parole at a port of entry, and if allowed, then they're here for 2 years. And that, again, gives work authorization that has to be applied for.
По прибуттю на територію США буде розглядатися питання про надання паролю. Якщо задоволено, то право перебування в США буде 2 роки, і право працювати буде, ну, тут уже схоже. Так, ну я ж можна подавати на дозвіл на працю. Okay, so Is the path to citizenship? No, we'd still have to be back in one of those options for a pathway to citizenship. So it's kind of like this is the steps that would happen outside of the United States, and then they would still be in the same situation that everyone here is in now as far as coming to the United States with parole and then figuring out how they stay here permanently if they want to. Correct, correct. TPS has some caveats to it as well, but it's for another, that's a more one-on-one in-depth conversation, yeah. But Значить, ця програма – це не шлях отримати громадянство Сполучених Штатів Америки. Тимчасова програма. Okay. So again, here's my contact information on our website, and then I'm opening up to questions. I know the lady over here had questions beforehand. An apostille? No, so it just needs to be translated, and then someone has to sign at the bottom saying, I am fluent in both X language and English. I am competent and able to translate this document from the original language into English. I have done so to the best of my ability. So it's more of an attestation, somebody attesting to the fact that they translated it accurately. It does not need to be notarized. Right now, we're seeing about 10 to 14 months wait period. So, yes. Yeah. So that's the big issue. Correct. It's a catch-22, right? How do you have the money to pay for the permit, but you don't have the permit to work to make the money? Yes. Yes. Нотаріус. No. They confused with notary. No, you don't. So it doesn't need to be notary to sign. I'm fluent in both languages. Correct. It No, doesn't. it does not need to be notarized, no. Зараз маленька ремарочка. Це не нотаріус. Це не має бути нотаріус. Люба особа може написати. No. It doesn't have to be notarized whatsoever, no. Люба особа може написати, що я... The person who translates it says, I can do this. Я делала для сына. Мы шли в банк, мой банк, бесплатно абсолютно, и со мной был человек, который очень хорошо разговаривал английский вот с этим нотариусом. Нотариус поговорила, и она записала эту особу. We have absolutely different system in Ukraine. Notary here notarize me, who says, I speak English. Okay, you speak English? Okay, not notary. In Ukraine, it's different. Right. Notary must translate. Oh, okay, yeah, it's different here, because actually here, the translator cannot be the notary. They can't be the same person. Okay. Yeah, because a notary just notarizes that a signature is real. Я чуть-чуть різницю. We don't know yet how Ukrainians could. Is there a possibility that the American government will? Так ми ж розмовляли про це, що Yeah. we were talking about that. That it depends in our situation. Probably they will do this process much faster than Possibly. 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 Yeah. I cannot guarantee it,
and I would not bet on it. Да, і ще про нотаріуса, тому що ми з України. Тут нотаріуси працюють по-іншому. Дякую. Вони посвідчують підпис, а не документ. Вони посвідчують, ось я, наприклад, іду до нотаріуса, я і кажу, я говорю по-українськи і по-англійськи, і я хочу, щоб ви поставили печатку, нотаріально завірили те, що я ось перевів. Я завірюю твій підпис про те, що ти кажеш. От в цьому ця різниця нотаріус. В Америці воно так будовано, вони вірять в те, що ти кажеш. А якщо десь там тебе спіймають раз, що ти там збрехав, це вже все. Да. Yeah, explained. Yeah, and that is in a lot of other countries as well. Here, no. Okay. So any sponsor in the United States can if they can financially support anyone out of Ukraine, then they can apply for them. So that was there was a confusion earlier. I apologize. Right. So the Uniting for Ukraine, the sponsor can be anybody. Right. Right. With you being the sponsor. Yeah. Yeah. Hard to say. I think so we have to, USCIS has been extremely backlogged for the last 2 years. COVID made it very, very difficult to get anything processed. Work permits used to take 2 months, 2 to 6 months at the most. They're now 10 to 14. So I would not bet on it being quick. I think it's better for people that are closer to an embassy where they can go and get those fingerprints done, get those background checks started. That's going to be the determination of how quick this process can go, is how quickly can the U.S. say, okay, you did your background check, we've got your financial documents, you are somewhere where we can send you the visa and you can travel. So I think it's very dependent on the situation. I believe it would be a tourist visa, a travel visa. Yeah, probably not a B2, which is the visitor visa. Probably going to be some form of it, but allow them to come in. Mm-hmm. Sure. Could be a year, it could be 2, right. 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 I would hope the guidance to them is 2 years, but right, it says up to specifically. Yeah.
you think it will take like 3 months for this uniting for Hard to Ukraine? say. Very hard to say. So what's the point? Agreed. Our government is not perfect, that's for sure. Yeah, so many people trying to get tourist visa B1, B2, And and those are they being deny denied, because yes. they, of course, they understand what's Immigrant going. intent, right? Yeah. Right. Did, And they're trying to evaluate what they just heard about this time frame. I think people are shocked. I know. Nothing is quick, unfortunately. You have to think about the other way around. You know, if a terrorist is being sponsored and we don't catch them with background checks, it's a big mess for the United States. Huh? Repeat question. With what question? Her questions Oh, on the okay. live stream. Okay, okay. Okay, thank you. Yeah. Should we just give him a mic? Maybe microphone? Walk around with the mic? Oh. Oh, okay. Вот у меня сын сидел в душе, и там вообще очередь, Лена была, и там очередь, получается, общая. So, but with this Uniting for Ukraine, they closed this pass through Mexican border. It was the fastest way. Americans. I know. And so we were asked to repeat the question so that the live streaming folks can hear it as well. If you want to. So you mean repeat this lady's question? Yes, yeah, I think that's what he was saying. So asking about The time frame. the time frame for uniting with Ukraine and then translation of documents. Yeah, yeah. So the first question was what? And yes, an immediate relative. Yeah. So Yes, yeah. So the first question about what was about translating documents. In Ukrainian. Oh, in Ukrainian. Значить, перше питання було про те, перше питання було про те, як потрібно переводити і завіряти документи. Ми дійшли до того, що для імміграційного офісу в Сполучених Штатах Америки не потрібно нотаріально завіряти документи, достатньо підпису особи, яка говорить по-українськи і по-англійськи, і в силах самостійно перевести ці документи. Інший шлях є піти в будь-який банк, клієнтом якого ви є, і там є люди, які завіряють підписи, але не те, що знаходиться в документі. Не документ сам по собі і перевод, а підпис особи, яка якби говорить про те, що вона перевела, і це правда. Інше питання було, скільки часу забирає. But we don't have practice. We are not sure about time frame. Але in general, в основному, звичайно, це забере час і є якби припущення, що це буде 2 місяці, а може більше, тому що багато процедур треба пройти. Це візьме якийсь час. І третє питання у вас було про... Скільки часу займе отримати право на роботу? На сьогоднішній день від 10 до 14 місяців. 10-14 months to work permit. Right now, yes, yeah. No. Yeah. Well, I think she had a question, ma'am, with the blonde hair. Yeah? Oh, all of you? Okay. So she passed it. Okay, go ahead. Okay. We have talked a lot about getting people here who are not currently here. Mm-hmm. That's a very important process. Can we take a moment and talk about people who are already
Very true. Do you want to translate it first? Значить, питання в тому, що ми говорили про людей, які на даний час знаходяться за межами Сполучених Штатів Америки. А зараз от наш колега хотів би поговорити про людей, які знаходяться у Сполучених Штатах Америки, да, і хто отримав пароль, але, я так зрозумів, хочуть отримати спонсора по цій програмі, правильно? Даже можливо, це вже є спонсор, який Ага. готовий фінансово, але в плані отримати дозвіл на роботу все рівно скільки час треба. Тобто це Питання в тому, що програма сама по собі зроблена таким образом, що вона не цілесообразна, якщо казати російською мовою, що у нас є тільки рік перебування тут, а як ми підтримуємо, як ми функціонуємо як функціональні особи, да, в Сполучених Штатах Америки, якщо є такі нестиковки, які не дозволяють нам існувати тут, підтримувати самих себе і нашу сім'ю. Які наші варіанти взагалі? Просто сидіти і чекати 12 місяців і потім уїхати без нічого, чи що? Що ми повинні робити? Ну, хорошо, для мікрофона, бо там не чути, от ви сказали, для мікрофона, от, наш колега задав питання таке, що з такими часовими термінами розгляду цих документів сама програма сама по собі губить свій смисл, так? Тому що люди не зможуть так довго жити без доходу. Тому, а питання в чому, виходить, просто, які є шляхи? Unfortunately, we are not the U.S. president. Є. So to answer your question, I'm sure he'll have some ideas for us, and perhaps you can answer or comment on the comment. Yeah, so, and I completely understand that. We're seeing that with, it's a bunch of different issues that have kind of culminated into this. So we don't know what the exact processing times will be for Ukrainian work permits until we apply for them. Nobody's done it yet, to my knowledge. I think everyone, if you've applied, I'd love to hear about how long it's been taking so far, but I think it's just so new, we don't know. So right now, generally, work permits are taking 10 to 14 months. Very good chance, but I don't guarantee it, and I can't, that applying for a work permit based on parole, showing and making sure that we highlight and bold and underline that this is a Ukrainian work permit would hopefully get these work permits processed faster. Значить, про ці 10-14 місяців, це ми говоримо взагалом. Те, що на сьогоднішній день для всіх категорій працює і як довго вони розглядаються в Сполучених Штатах Америки. Але для нашої специфічної ситуації, яка от по цій програмі United for Ukraine, немає практики. Це зовсім нова програма, нема прецедентів, але є великий... Я просто хочу сказати, дякую вам за питання і за ваш коментар. Справа в тому, що
Я не совсем понял. Well, yeah, he wants it for the live streams. Maybe on the microphone. Oh, no, never mind. No, Elena, he's saying. Спасибо. Значит, такой вопрос, наверное, он более всех интересует. Является, я так понял, что является нарушением работа под чужим разрешением на работу. За это как бы депортация, либо невозможность дальше обустраиваться здесь, да? So the first part of this question, so it's a violation of law to work under someone else's document. Yes, it is. It's an automatic bar to any kind of green card or citizenship in the United States to work with someone else's social security card, someone else's, and saying that you're a U.S. citizen eligible to work. Even just saying it without showing documents is an automatic bar to any status in the United States. Да, це автоматична заборона на отримання грін-карти і громадянства в майбутньому. Це misdemeanor, ну це кримінальний проступок. Хорошо. Влияет ли на нашу дальнейшую историю нахождения здесь такой факт, как мы будем как бы оказывать помощь, либо назовем все своими именами, например, мы не то чтобы работаем нелегально, а оказываем помощь, и нас за это благодарят. И как бы я понимаю, что ответственность больше несет организация, либо человек, который нам предоставляет эту возможность заработать. Влияет ли это на нас? So the second part of this question is, so they, I'm not telling they are working, so potentially someone is helping to someone, and that someone pays for this job. Is it legal? So if an employer gives another person a job, pays them for work done, and does not ask if they have work authorization or if they are a U.S. citizen, then it is still a inadmissibility, so it's still a reason that you could be denied a green card, but it depends on how you're getting a green card, because some of the processes that are the step one for the green card being step two, that is not a bar to a green card. It's not an inadmissibility. The act of saying you're someone else and saying you have work authorization, that's more of the crime than if an employer just hires somebody under the table and pays them cash without confirming whether they actually have work authorization. That liability is on the employer instead of the employee. Тут питання в тому, що ця відповідальність лежить, от в цьому випадку, який ви описуєте, відповідальність лежить на людині, яка роботодавці. Тому що ви можете працювати, але це його обов'язок у вас запитати про право на роботу і Social Security номер. Якщо він у вас не запитуєте, ви собі працюєте, ви отримуєте гроші, але ви не знаєте, що він вам просто оплачує незаконним шляхом. І в такому випадку, можливо, буде питання, будуть шляхи для отримання грін-карти в майбутньому. Well, service, and if you get paid for work done, then it's being hired. Right. Тут немає it's semantics. Yeah. Да, тут немає виходу. Якщо оплачують роботу, все, це робота. Це має... Yeah, let's do it in order. It's still receiving money for work performed. Sure. Semantics. Donations, I think, are a little bit different. I guess it depends on how it's being promoted. So if you're donating, are you reporting it, for tax purposes? It's very,
it's pulling at hairs. It's a little, right, it's not, can you get around it? Yes. Is it, you know, can people get around it? Of course, they do it all the time, but it's not. My 7 and 8-year-olds took care of a neighbor's pet while they were out of town, and they were given money. But this is not employment. They're only 7 and 8 years old. But it's salary. It's still a gift in response to an action. Okay. So, I mean, Correct. they're Americans, Did they get money for it? but they did get, Yeah. There is a limit, $600, right? And they can. It's It's work is insane. work. Yeah, it's different, right? It's okay. Yeah, okay, so you said there is no statistic. Yeah. You said there is no statistics about Ukrainians applying for work permit under parole, right? You said it might be It's- quicker or something. right. Yeah, so do you think it makes sense to file, to put the, like a letter from employer who said, I want to apply the guy, I want him to work for me, and to put that letter into the application? Do you think it makes any sense doing that? It could, I mean, it could help. You know, some of the ways that we can expedite work permits is needing to work. And so having something like that, it wouldn't hurt. Does it Yeah. help? We don't know yet, but it wouldn't hurt. Да, питання було про те, що якщо ми подаємо заяву на дозвіл на роботу, чи є якийсь смисл в тому, щоб докладати туди листа від роботодавця, який каже, що він хоче взяти вас на роботу. І відповідь така, що якби в нас немає ніяких доказів, що це допоможе, але це точно не завадить. Це може якусь роль зіграти, але знов гарантій ніяких немає. Я можу доповнити, Да, будь ласка. що не тільки від роботодавця можна листи. Я знаю багато прикладів своєї практики, коли люди звертаються до конгресменів, до сенаторів, до губернатора. І вони, повірте, ці люди, вони для отримання бенефіців в майбутньому, вони допомагають і в прискоренні розгляду work permit, і навіть в грін-картах, і в усьому. Тому ці листи, вони ніколи не будуть заважати. So it's possible that representatives can So it would be a letter of support. letter of support. Letter of Да. support. Does it help? I don't know. Does it hurt? No. Наступне питання. Скажите, пожалуйста, вот в нашем статусе гуманитарного пароля, если еще не получено разрешение на работу, разрешается искать и получить рабочую визу? So the question is, having humanitarian parole, being here on a humanitarian parole, while waiting for a work permit, is it possible to get a work visa? Work permit is a work visa. It's the same thing. So no, it would still need No. to be waiting. Yeah. It's the same. Оно одинаковая вещь. Это то же самая вещь. Ну, это если вот многие, есть объявления, да, спонсоры, работодатели, они говорят, что готовы спонсировать и открыть рабочую визу. No, sponsor cannot be employed. I mean, this lady means so the sponsor applying for visa. It's like employment-based visa, like which. Yes. So right. So employment-based visa would be this. It's the same process where somebody has to, an employer files an application for you. You wait for it to be approved until you can work legally. So it wouldn't be anything faster, I think, than just getting a work permit based on parole. So anyway, they need to wait. Right. It's all waiting for something to be approved before the work permit can be Which issued. one is typically faster? Hard to say. Well, no, I would say that the parole application should be much faster. Employment-based cases, I don't do employment-based cases. We're only humanitarian-based. You would know better. You've worked in that field, but it requires an employer to post a position on, in the newspaper, make sure that no Americans would take the job before they give it to a non-American. It's lengthy. It's expensive. The employer would have to pay for it all. The humanitarian parole route is a much faster route. There's already
То отримання робочої візи це довший процес, ніж отримання дозволу на роботу через гуманітарний пароль. Тому що роботодавцю для отримання надання робочої візи, для підтримання, потрібно буде давати рекламу в газети, в журнали, на телебачення, щоб довести те, що цей працівник унікальний, і він не може знайти такого в Америці. І коли тут є Department of Homeland Security? Department Of Labor. Department of Labor, це департамент праці, дає дозвіл, що да, не можемо ми знайти такого працівника, і тоді вони дають дозвіл на роботу, а потім імміграційний офіс ще його розглядає. Получается, что нельзя включить, как бы, ну, начать сразу оба этих процесса, и получение разрешения, и как бы от работодателя получение визы. Is it possible to apply simultaneously for this work visa and work permit? Yes, theoretically, yeah, you could apply for both. Yeah, I will say, and this is from personal experience in my career, that USCIS has one file per person. So if there are multiple offices that would be working, so if one office is working on the work permit, another one is working on that employment permit based from an employer, they are going to fight over which office has your file. And so neither one will be adjudicated until one of those offices has your file. So sometimes it delays it more than helps it when these offices are trying to say, hey, I need the file to do this employment case, well, I need the file to do the work permit. And it's not helpful in a lot of instances. Коротко кажучи, якщо ви подасте дві петиції в один і той же час, це може затягнути розгляд імміграційного справи, тому що все стикається до імміграційної справи, і це може, треба буде отримувати відповіді з тої організації, з тої, і це може затягнути весь процес. Спасибо. Еще вопрос. Я слушала, один адвокат американский говорил, что если пользоваться хоть какой-нибудь, любой бесплатной программой здесь, то в будущем будет невозможно получить ни грин-карту, ни беженство. Ой, не беженство, это гражданство. From Trump era, I guess. So this lady heard some American attorney who explained that it's much better not to use any public charge, because it will hurt your green card, yes. Your chances. That's correct. Yes, you are not supposed. That's why you need a financial sponsor. You know, for the ones that are supposed to be coming in, you are not allowed to use public benefits. So, welfare, Medicaid, Social Security, and I mean anything, food stamps. A lot of states have different benefits as well. So it just depends on what states offer what benefits, but. It is a reason to deny your green card in the future if you're using public benefits without being allowed to, which in most of your cases, in all the instances that I talked about, only asylum once you get asylum approved, you can use public benefits. Otherwise, no one is able to use public benefits. Correct, even with parole. Той адвокат, якого ви слухали, він правий, що вся логіка імміграційного законодавства побудована на тому, щоб не використовувати допомогу держави в процесі отримання громадянства. Тому що це свідчить про те, що ви не ви, а неспроможні себе утримувати і краще не використовувати ні страхові компанії, які фінансуються державою. Карточки на їду, тому що це може ускладнити ваш процес отримання, шлях до громадянства. No. English second language courses, he's asking if they use it free in community college, for example. Yeah, that's not a public charge. benefit. No, it's not a public benefit. Public benefit is getting cash assistance, getting money that's from taxes, so that's why a financial sponsor is required in almost all of these steps, is because the government doesn't want non-Americans using public benefits.
Any community college has this program. That's a different, right? It's not a public, it's not not getting public cash charge. assistance. Последний еще короткий вопрос. Если убирается вот это $410, ну, пишется заявление, убирается, срок из-за этого увеличивается, срок ожидания? So if they waive $410 to get this TPS, Work permit. will it delay Getting the case work approval? permit. So a fee waiver, it takes more time for them to assess it. It shouldn't be that much more time, but we don't know. Так, це може трошки затягнути, але не надовго. Sir? Hi, just had a couple quick questions. Could you go back to, I guess, slide 17 or 18 where you actually had the 6 steps? For uniting with Ukraine? Yes. Yeah. Exactly. Again, I'm not asking about time frames, but in this case, I guess I kind of am. So once we fill out the step 1 process and get that all filled out, order of magnitude, we talking 2 weeks, we talking 3 months before step 3 kicks in. We're just trying to get an order of magnitude Sure. from a timing standpoint. Yeah, it's hard to say that, the Department of Homeland Security did not put how many resources they're putting Right. towards this program. So I think that makes a big difference. So If sooner they're- the better. The sooner the better, yes, but it could be, are they putting 5 people on it, or are they putting 500, right? We just don't know what that processing, and, admittedly, the website was pretty vague about it for reasons because they just can't guarantee anything Understood. quickly. Do you need to translate? I will translate. Значить, питання було в тому, що перший крок з програми United for Ukraine, перший крок, час між першим і третім кроком може зайняти декілька місяців. І Хіла підтверджує, так, це є, але проблема в тому, що немає практики. Зараз головне отримати практику, коли люди почнуть посилати петиції і буде опрацьовуватися практика. Все залежить від того, яке фінансування, як американська держава профінансувала цей проєкт. І все залежить від того, скільки людей будуть подаватися, і знову ж таки, і фінансування. І все може бути і швидше, а може і зайняти декілька місяців. На даний момент дуже важко сказати, скільки саме часу буде це займати. Можливо, 1 тиждень, можливо, місяць, можливо, 2. So one follow-up question. Myself and our church, we're helping 3 girls and a daughter who came over here 10 years ago as orphans for a couple weeks stay, and life's been a struggle for them. One of them has an international passport. The other 2 have the passport ID, which was sort of instead of our driver's license, social security card together, traditionally it was the domestic passport, the ID card that you'd use to travel. You mean Ukrainian? Yeah, and so my question is, they're not going to be able to, in a timely fashion, the 2 with the domestic ID, get an international passport. They're in Poland right now. So to the best of anyone's knowledge, can they travel in the current environment on that ID, and can they apply for this, can they complete step 3? Because it might, who knows how long it would take the Ukrainian consulate in To issue Warsaw, passport. for example, to be able to issue. Right. Right. So let me translate it first, Okay. the question. Yeah, Okay? yeah. So, питання стоїть в тому, що люди, які тікали з України з моменту вторгнення, забували паспорта або не мали паспортів іноземних. Як складається ситуація з тим, якщо людина знаходиться в Сполучених Штатах Америки і немає... Are they in the United States? Oh, No, they're not. They're outside of Ukraine. They're outside of Ukraine. Вони знаходяться за кордоном без закордонних паспортів, маючи лише
національні документи. Як ця програма буде працювати з цим? So when people don't Yeah, I don't know the answer to that. Something we can look up and we can see what's required for international travel. But another issue I think about those girls, are they under 18? No, they're all above 21. Okay, okay, good. As I say, they'd have to travel with a parent if you're, because you were saying girls. I just want to make sure. So, відповіді на це запитання на даний момент немає. Тому нема відповіді. Yeah, we'd have to look into that. So if some they're more. under 21, I think one of them might be under 21. That's fine. It's only if they're under 18, but they have to travel with the parent Okay, or legal yeah, guardian. they'd be fine. Is that something that you guys could look into? Because I'm sure, you know, folks that only have that are generally not folks with means who are more susceptible to what's going on. So if that's something that you guys could look into, that would be, I think, a big help for a lot of folks. Yeah. Yeah, I'm trying to think. I mean, when they get the visa to come, that allows them to come in. So, but do they still need an international ID to travel? I don't know if it's part of the Yeah. biometric screening you'd ask for as well. They need. But So, okay. Oh, problem solved. Last question, Okay. problem that's not as easy. One of the gals got married, had a child, got divorced. The baby's in the guy's last name. The guy's a bum, out of the picture. Would she have to have, can she alone take that kid out of the country? Oh, they're already out of the country. And the man can't leave anyhow, supposedly. But does she need his approval written to be able to then have the kid come into the U.S.? Is she in Europe Union right now? She's, yeah, and again, a lot of folks not of means are going to find themselves in situations where they're single mothers due to less than reliable guys. So yeah, they're from Chernihiv, and they're currently somewhere in Poland, and the guy Because is Europe somewhere in Union Ukraine still. allowed to enter Europe Union without permission of one Other of parents. yeah. So is it going to be legal to bring this kid without the father's permission here? Because it's not physically possible for the guy to be there to provide permission. I He understand. can't leave the country. Does the child, so birth certificate, mom has birth certificate. Yeah, I've got a copy of it. Both parents are on there. Mom's So my on sense there. is if part of the divorce settlement, for example, showed that she had sole custody, she's probably fine. But if it doesn't, Yeah, I think it'd have to be, honestly, I think it's an airline question as to if they would allow her to travel. It's not necessarily a U.S. question. It's whether the airline would permit her to get a ticket to put the baby on board, which I think would be fine. I mean, when we travel from the United States out, showing birth certificate is sufficient for traveling. So it should be the same returning. But again, not my area of expertise. But I think if they get the visas to travel, that's the most important part, and that she can come. Maybe I can translate this because it's Yeah. interesting question. So питання було в тому, чи має право мати привезти в Сполучені Штати Америки її дитину без дозволу батька на виїзд за кордон. Ну, воно питання само по собі, бо це більше до українського законодавства, що батьки не можуть вивезти дитину за кордон без дозволу одного з батьків. Але оскільки вона вже знаходиться в Європейському Союзі, питання до Хіли було, чи є в неї право з дитиною заїхати в Сполучені Штати Америки. Відповідь Хіли заключається в тому, що це питання не в її сфері роботи, те, що вона робить зараз, але наскільки вона думає, що це питання більше до авіаліній, а не до американського, до міграційного офіцера в Америці. Відповідь приблизно така була.
One more question. Am I able to change my status to student from the parole? Yes, you'd have to have If a I college. want to go to master degree. Yes, you'd have a college sponsor you, submit the application for you, but yes, you could do that in the United States. Значить, питання було, чи має людина право змінити статус з пароля на студентський статус. Відповідь так, таке право є, якщо коледж, it's I-20, right? The I-20, yeah, and then it would also be an I-539 change of status, which is a little too technical, but yes, yeah. Так, процес цей є, можна змінити, якщо коледж випустить, ця форма називається I-20 для студентів, і, можливо, ще іншу форму для зміни статусу. Ну, це it's better to discuss with attorney, right? Right, yeah, that's a Це more... серйозне питання, зміна статусу краще з адвокатом. From TPS? Oh, Yes, that should be fine the same. Так, It's just you have to maintain that status. If you fall out of status, they can put you in deportation proceedings. You lose the parole when you change it. So if you don't stay within that status as a student, they can put you in removal proceedings as well, deportation proceedings. Can you confirm or deny if the student can work or not? A student does not have work authorization. По поводу драйвер лайсенса. Вы же знаете, во время гуманитарного пароля без social security можно пойти и... Окей, мне нужно... Я знаю ответ, но мне нужно у адвоката спросить. So, about the question about driver license. Is it possible to get driver license having humanitarian parole? No, it still requires a work permit and a social security number. You sure? Okay. So, no. Треба отримати право на роботу і social security номер для того, щоб отримати driver license. Well, you have the... Я так подозревала. Did you have a question, ma'am? Is she answered? Okay. Okay, go ahead. I'm wondering about medical. So let's assume that somebody who's coming over here is not planning to receive green card or just become a citizen of the United States. During their stay right here, is there any legal ways to receive medical treatment in case of any emergencies? Because like 1 year, we never know what's gonna happen. We know that American medical bills that can be, you know, like it's $8,000 per day per staying in the hospital. If you're not in emergency, and in the emergency room, it's just even more crazy numbers. So I understand that whoever is taking the responsibility of it is responsible for such bill, but are there any other ways to receive medical assistance without being robbed? No, if you want to translate that. Це питання так, важливе, заключається в тому, чи є шляхи отримання медичної допомоги у випадку, якщо щось станеться з людиною за час, коли вона знаходиться в Сполучених Штатах за TPS або за програмою United for Ukraine, оскільки зрозуміло, що вся фінансова відповідальність полягається на спонсора, але оплата за медичні послуги дуже висока в Америці. Чи існують якісь шляхи допомоги у цьому? So, no, you'd have to have private medical insurance. But I believe even with that, most insurance carriers will want a social security number. So it's just like, again, 10 months you have to stay and pray. Відповідь – ні. Треба мати страховку, індивідуальну страховку, але страховку можливо отримати при наявності номер соціального страхування і дозволу на роботу. I think he had a question. Sir, did you still have a question? Yeah. Okay, if you want to. And then we'll come to you, ma'am.
My question was about social security number. You said that that when we apply for work permit, we're applying for social security number as well. So I assume it would take also like, let's say 10 to 14 months to get it. I saw online that there is another way to get social security, which is you go to a welfare and you kind of apply for a welfare for you and for your family, and they said, like, in order to get you a welfare on that program, we need your social security number, and you say, we don't have one. Can you get me like a written reason why you need my social security number? So with that letter, I go to Social Security Administration and show it to them, so they will file my I can obtain my social security number quicker. And that social security is not like workable, so I cannot work under that, but it's kind of good for welfare, and it's kind of your social security number. Have you ever heard about that thing? I mean, is it doable or not? And again, if I've got that, should I go back and apply for that welfare, which can potentially then jeopardize my, or should I just can go to DMV and get my driver license? I mean, how would you commend this situation? Right. Do you want to translate that? Я можу українською спитати також зразу. Мікрофон. Да, дивіться, з приводу отримання Social Security Number, якби по дефолту ми його отримуємо таким чином, що ми подаємося на Work Authorization і ставимо там галочку в тому, що нам потрібен Social Security номер. Але була інформація про те, що можна піти у welfare за бенефітами і сказати, що мені потрібні бенефіти, вони спросять твій Social Security Number, ти не зможеш його дати, і ти можеш, вони скажуть, що він їм потрібен, і ти можеш у них попросити якби листа для Social Security Administration, що, будь ласка, видайте цьому громадянину Social Security Number, бо ми йому хочемо дати welfare, а в нього його немає, і так далі. Це перше питання, чи можна таким чином отримати Social Security Number. І друга частина питання була, чи повинні ми потім вертатись у welfare і користуватися цими бенефітами, бо вони потенціально можуть зашкодити нашому подальшому тут, нашій натуралізації далі. Okay. Yeah, so I've not heard about that process. I would not recommend it because one, you're not supposed to be using public benefits anyway. I don't know if it would work exactly. So I can't speak to that. Yeah, I'm not sure, because if you were using it just to get the public benefit, then that is also a hindrance to any future status in the U.S. Do you risk it? And then what benefits can you get? Benefits are very dependent on the state that you're in as well. Some state, like California, gives a lot more benefits than North Carolina. But I can't. Do you have any idea how long I can drive with Ukrainian driver license here? None. I don't think you're allowed to drive with any international. I just rent a. I just rent a car today with Ukrainian driver license. So It's I can tell you from my experience, when I arrived in the United States, so I had 60 days. It was years ago. 60? 60 days. Okay, so 2 months basically. Yeah. Okay, so, and if you don't mind, I have my final, very general question. Do you want to translate what you said about the 60-day driving with international license? Так, питання було, я можу перевести. Питання було, скільки можна тут водити автомобіль по українським правам водійським, і відповідь така, що з експірієнсу це 60 днів. 60 днів. Може вони змінили ці Може правила. вони змінили, але була така інформація. Але це записано прямо в North Carolina, це десь записано в правила дорожнього руху. Я спрашивала лично, когда я еще не была citizen, за этот вопрос. Мне сказали, на время легального пребывания, если у вас виза на 6 месяцев, значит вы можете 6 месяцев. Нет, это мне лично говорили. It's regulated by North Carolina traffic rules. Yes. So все там записано. Right. Every state's different. Yeah. And if you don't mind, I have like a big vision, like helicopter vision question. So like I came here with my family on April 18th.
So I'm not a subject for TPS, at least yet. Maybe they will move that date. I have no idea. But anyways, so I'm gonna file, of course, for my work permit because I have a company here who is willing, to hire me. I'm gonna wait for whatever that takes, and I will be done probably this week or next week with that. And then, nobody's persecuting me in Ukraine, so I don't think like asylum would be an option for me. I don't have a immediate family member in Ukraine, in the U.S. who would help me to get a green card or something. So can you shoot me my options to, if I'm gonna I assume I would be able to prolong my parole maybe after 1 year passes, maybe not, but within this year, while I'm just sitting and waiting for my work permit, which who knows when, gonna be ready. I have no social security number and stuff. So what would you suggest to do in general? Yeah, and that's unfortunately the reality for a lot of people. We could hope for the re-parole to be granted. Another option would be if you have an employer, they could do the employment-based route, where they go through, it's called an I-140 that they file for you. They have to, put notices in the newspaper trying to recruit Americans, and if no Americans take the job, then it's yours. And so it's how long does that take? Oh, I don't do employment-based. So it takes a a while while, too. and it's expensive. It's an expensive thing for an employer to Це do. дорого, і це теж, там дається термін, скільки ця реклама, це повідомлення має бути в газетах, там цілий процес. Я знаю, що десь і рік може бути. All right, yeah. So це не so the future is not that bright if we're talking as of right now, right? For permanency in the U.S., very limited options. But it's meant to be, temporary until I think the government assumes that most Ukrainians would want to go back. Okay. If they can. Okay. Yeah. Got it. Will you grab the microphones that the live streaming can hear you? Thank you. I know that you're speaking about the legal options for processing and that sort of thing, but I think maybe what we haven't talked about is nonprofit organizations and where they come in, because this is the space that they occupy, is helping people who can't work and can't do those things. So I think that's where, there are health clinics that are free, that are nonprofit, that are free or very low cost, that are for people who cannot afford that. So I guess that's maybe the place that where nonprofit organizations come in is to help with that sort of thing. Sure. Це не питання, це твердження, що неприбуткові організації для цього і є, щоб допомагати людям таким, як ми зараз, саме в таких ситуаціях, коли немає роботи, коли немає доходу. Тут виникає питання, how can you help? Let me just do this real quick. Another question, how can you help? So I have a list of organizations, like nonprofit organizations, medical clinics, that offer those services for free. And I will put those on our website and on our Facebook, and we can use those. Питання за те, що за медичне обслуговування, то є організації, є клініки, які готові допомогти безкоштовно переселенцям з України. Я ту всю інформацію виставлю на нашому вебсайті, в нашій групі, щоб ви просто мали до неї можливість дійти, подивитися, і якщо які є питання чи що, то звертатися теж до нас. Не вопрос, а предложение, если есть бухгалтера у нас, потому что у меня как LLC, как ФОП по-украински, и у нас разрешено, по-моему, $600, я не помню, или в месяц, или в год, без всяких этих как подарками делать. Разрешено это и мы можем организоваться это LLC, if she knows that she's allowed to give people no more than $600, so they don't need to report it. Но это надо точно узнать у бухгалтера. But what is $600?
It's almost 9. А чи є якась можливість на студентській візі працювати? You know? I don't know the question. Oh, well, I didn't. So, is there any possibility to work on student visa? No, my understanding is that student visa is meant to just study, what so that the college or the school that's supporting you is supposed to, you apply for scholarships and then they provide your room and board. What about on campus? And living on campus, right? Room and To board. work on campus. Oh, to work. That I'm not aware of. Maybe like a work study program. That I'm not. I don't do those, so I can't adequately advise on those. Да, Хіла говорить про те, що вона не займається студентськими візами, і що в її розумінні ні, будучи на студентській візі, не можна працювати. Із свого досвіду я кажу, що є дозвіл працювати на кампусі. І там не може бути full-time, там є тільки, мені здається, part-time only, if you work on campus. Да, якщо ти, я знаю, що, бо я сам закінчив університет, і наші студенти, міжнародні студенти працювали в спортивних залах, по-моєму, в кафе. Да, це дозволяється там якісь 20 годин на тиждень тільки працювати щось на кампусі. Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, студентська віза дає можливість залишитися лише тому, кого вона є, чи його родині також? I know answer, but so having a student visa, can her family members stay with her in the United States? No, is my understanding. But do you know? Yes. He does. He works with employment-based. He works with employment-based attorneys. So that again is not something I handle. З мого досвіду це не it's not legal advice, але з мого досвіду я можу сказати, що якщо ви студент, то ваш чоловік і ваші діти можуть бути з вами. Вони отримують F2 visa, I believe. You have F1, they have F2 visa. Вони можуть бути. Yeah, and I think this will be really final question. So I'm here with my family under this parole, but I have one B1 like tourist visa, whatever, and it has not been canceled on the border. They just let me in with that being still on. So assume that the year will pass, and then assume that we will have to go out of the country, and then I can get back under my visa. So is there any chance for me to provide that sort of visa for my family while they are here, or so we go out of the country and get in under different document like visa or something like that? So they don't have B1. They don't have anything. Okay. Yeah. They would have to, so for B1 or B2, they'd have to be outside of the country to apply for it to come in, and then you have to show no immigrant intent, which means that you have no intent to reside here permanently. Got it. People that have previously usually hurts that process. Okay, because, got it. they're saying, well, you were here before and you resided here before, what's to say you won't do it again? So it's possible, but it's not a guarantee. Yeah, so long story short, that it seems like it's only either asylum or family reunion. That's two ways which gets you from where we are now to green card or. Correct. Okay, got it. Correct. Yes, unfortunately, there's limited options for everyone, for all immigrants. So from Central America, from Africa, from the Middle East, very limited options for everyone to get legal status in the United States. So it's just. The way that they set up the TPS really does, not help a lot of people that are coming in after April 11th. It's only they can stay here longer for 18 months, as far as I understand. And can I apply for my work visa while I'm here under parole or? Yes. Your employer could apply for you with the I-140 process here. Yes. Yeah, thank you. Yeah. Okay, good. Так, питання було таке, що ті, хто під паролем, і якщо в них є
віза туристична B1, B2, або в одного з членів сім'ї є така віза. Якщо як пароль закінчується через рік, вони повинні виїхати, чи можна податися на цю туристичну візу іншим членам сім'ї, яких немає цієї візи, поки вони тут в США? Відповідь ні, не можна, бо для того, щоб на таку візу подаватися, ви повинні бути за територією США. І там можна податись, але шанси, що вам її дадуть, дуже невеликі, бо ви були тут під паролем і вам потрібно буде якось довести, що у вас немає імміграційних що ви хочете іммігрувати, і це трохи там спірне питання. І друге питання було, чи можна податись тут на робочу візу, поки в статусі під паролем. Відповідь, що можна, але це теж займає час і це коштує, щось коштує, якихось грошей. Are there any other questions? Є ще якісь питання? Є питання, окей. Бо вже пізненько. Yes, thank you. One last question. If somebody who arrived here under parole and it happened that they fell in love with the American and they just gonna get married, will they be able to change their status and process with the... Absolutely. That's the family-based application. Having a spouse, doesn't matter when you get married, just having the spouse in the United States plus lawful entry means pathway to citizenship. But you do have to show that you married for love and not for papers, so it's heavy documentation required, but yes. Я можу перевести, що прибувши на територію США під паролем і закохавшись в цей день чи в майбутній день в громадянина, в ту ж секунду чи через день закохавшись в громадянина Америки, чи можна змінити свій статус? Відповідь Хіли – так, це можна зробити, оскільки тут є легальний в'їзд в Сполучені Штати Америки, є громадянин Америки, який може подати петицію в інтересах своєї дружини чи чоловіка, але тут головне буде довести про те, що цей брак, що ці відносини справжні і весілля було чесним. В общем, бо це дуже серйозний злочин в Америці. And also, how much time will it take from the moment if such situation will take place? How much time it can take in order to receive necessary documents like our precious SSI and driver's license? I mean, driver's license that really it's kind of like comes in a package afterwards. This social security number and with the marriage application? For example, yes. Well, usually when you file the two together, you also apply for a work permit in the interim. We've actually been seeing those take a little bit less time, maybe 6 to 8 months. So if you're the wife, you actually, it's a little bit of a fast track. If you have a pending green card application, yes. Yes. Yeah. It can be, not guaranteed. Right. Перевожу, що скільки часу візьме після одруження, скільки часу візьме на отримання всіх документів, Social Security, номер, права і всі інші необхідні документи. Хіла відповіла, що це приблизно, останній час, десь приблизно 6-8 місяців. Насправді це саме швидший шлях до всього. Але статус можна змінювати, це головне. Багато людей питає про це. Да, если мы подали форму I-797C на Green Card, то и заканчивается или срок действия пароля, или TPS. Можем ли мы, что мы должны делать? Мы должны выехать и ожидать это где-то в другом месте, или мы можем остаться легально тут на территории США и
Okay, so the question is, they applied I-797C form for a green card. What is going to happen if his parole is going to expire? So does he need to leave this country or not? So the I-797C is just a receipt notice. So every receipt notice that gets issued, so a receipt notice is like a proof of the document being filed. So your application is the I-130. That's what was filed. That's your mother petitioning for you was an I-130. The I-797C is just the document that USCIS mails out to show that your application has been received. That's not a separate application petition. Вот эта 797 форма – це просто повідомлення про те, що ваш кейс прийнятий і взятий для розгляду. Але основна форма – це 130, яку ваша мама подала в ваших інтересах. But right, but the overstaying, and this is why you, in your specific situation, you all need to talk to an immigration attorney directly, because there are implications given that your category for a green card takes a lot longer than immediate family members. So you're an immediate family member, but you're not. Different preference category. It's hard to kind of. So, я переведу. В імміграційному законодавстві є різні категорії черговості розгляду. Оскільки ви одружений син вашої матері, там but you don't know the approximate time frame. Well, I have to look at the visa bulletin. I mean, the one I have isn't current. It was just an example. Це може зайняти дуже багато часу на розгляд вашої петиції про зміну статусу для вашого сина. So overstay will be in case if parole will expire. So they can extend parole. Keep extending parole. Ну, в чому Хіла звернула увагу на те, що вам потрібен адвокат. У вас специфічна ситуація в зв'язку з тим, що сроки розгляду грін-карти будуть по всій відомості довші, чим право знаходження за паролем тут. Але пароль треба продовжувати. Звичайно, настільки, наскільки Америка дозволить це робити. Ну, в принципе, можно сделать так, что они не выйдут, ну, из США, пока у нас открытый кейс. So the question is, will it be legal to stay here while his case is pending? Legal is hard, so he would be considered an overstay, which could affect his ability to apply for a green card. So it's not necessary, it's not that it's not legal, but it's just, it could be an inadmissibility to get a green card in the future. Really, really got to sit down with an immigration attorney about that. І ще раз кажу, специфічна ситуація. Для чого ви повинні, вам радять адвоката? Тому що ви подали в той час, коли він вже був ну, в будь-якому випадку він приїхав, він тут. Бо така категорія справ, вони розглядаються, коли особа знаходиться за кордоном. Тому це буде overstay, це знаходження в країні за межі дозволеного. Якщо пройде пароль час, це буде за межі дозволеного. І це буде проблема в майбутньому в отриманні грін-карти. Це може поставити під загрозу отримання грін-карти. Це буде overstay. Адвокат потрібен обов'язково. Anybody else have any questions? It's difficult to see. I know. I get up. Okay. Do you have attorneys? We do, so we're a nonprofit agency. We do have attorneys. It would not be, we could get you in for a consultation. You just have to, base it on when we have availability, because we do have a lot of clients and a lot of consultations. But yes.
Це неприбуткова організація, да, вони мають адвокатів, але питання в тому, що це неприбуткова організація, що вони можуть допомагати, але в залежності від вільного часу у них. Як я казав, що це pro bono kind of for them, to help. We charge a small fee for our work, but I don't know what we will do as far as full about service for Ukrainians yet. We're still Через їх організацію вони не беруть якби багато там за якісь нюанси. Це вже можна індивідуально з ними обсудити. Да. Вони ж для цього і працюють, для того, щоб допомагати переселенцям адаптуватися в Америці. Thank you so much for the presentation and the translation and You're welcome. You're welcome.